power and energy in a capacitor. So power, that is P of t, that is equal to V of t into I of t ன்னு தெரியும். So generally power equal to voltage into current P of t into I of t. So here next is, so P of t that is equal to V of t into I of t can as a value. So C into dV of t divided by dt எழுதலாமா? So I equal to C into dV of by divided by dt. So by I we can write C into dV of t divided by dt. So another equation for power with respect to time, that is equal to d charge energy divided by d of t, tw divided by dt, tw divided by dt, charge. So power அப்படிங்கிறது charge with respect to time, that is called as power. Okay, energy with respect to time is P of t அப்படின்னு சொல்றோம். So P of t that is equal to dwd into charge வேணும் அப்படின்னா charge that is equal to integral of P of t into dt 0 to, so w charge that is equal to integral of, so P of t என்னங்க, P of t ஓட equation V of t into C into dV of t divided by dt into d of t, right? So dt cancel ஆச்சுனா, so W energy that is equal to integral of V of t into C into dV of t அப்படின்னு இருக்கு. So we are keeping the charge C outside, so C that is equal to 0 to V V of t the V of t into dV of t into dV of t. So C that is equal to 0 to V of t into dV of t. So again we can write this function of 0 to V. So C that is equal to, so V of t the whole square divided by 2. So of energy that is equal to C into 1 by 2 V squared here. So that is energy that is equal to half CV squared. Energy in a capacitor that is equal to half CV squared. So charge stored, energy W energy stored in a capacitor is square of the voltage. So energy stored in a capacitor is the square of the applied voltage. Because of இங்க C ங்கிறது capacitance constant, V ஒண்ணுதான் variable, so square. So அப்போ energy stored in a capacitor is square of the applied voltage அப்படிங்கிறது, right? Just recall. So power and energy, so நமக்கு equation தெரியும். So power that is equal to voltage into current. So we can write, so power that is equal to V of t, I oda value C into dV of t divided by dt அப்படின்னு சொல்லுவோம், right? So P of t that is equal to energy, power with respect to time that is equal to energy, we are differentiating energy with respect to time, so we can get the power. So what is the power? So power that is equal to integration of 0 to V, 0 to V, so P of t into dt with respect to 0 to V, right? So integration of P of t into dt, integrate பண்ணும். So next Wt equal to P of t ஓட equation என்ன, V of t into C V of t into dt. So differentiation cancel பண்ணும். So W equal to V of t into C dV of t. So from that we can get the equation W is equal to V of t into dV of dt. So then we are submitting the value 0 to V, apply பண்ணா. So energy that is equal to half CV square. So capacitor, energy stored in a capacitor equal to half CV square. So energy stored in the capacitor is square of the applied voltage அப்படின்னு இருந்து we can understand. So next we can discuss about how the capacitor வந்து transientலியும் DC voltage apply பண்ணா எப்படி behave ஆகும் அப்படிங்கிறத next. Welcome to the next lecture. So in the lecture some important properties related to capacitor. So capacitor என்ன note point, so important
parameter related to capacitor பார்த்தீங்கன்னா capacitor will not accept sudden change in voltage except impulse தவிர accept பண்ணாது, but it will allow sudden change in current accept பண்ணும் capacitor. Okay, so capacitor does not allow sudden change in voltage except impulse தவிர it will accept sudden change in current accept பண்ணும். Also at the time of switching capacitor will act as a short circuit. At the time of switching, ஏன்னா at the time of switching circuit close ஆகும்போது the voltage என்ன sudden voltage increase ஆகும். So அந்த டைம்ல it will act, capacitor act as a short circuit. அது எப்படிங்கிறது பார்ப்போம். This is a basic circuit. At t equal to 0 அப்படிங்கிற டைம்ல we have to close the circuit. Okay. So for the given circuit we are verifying that put the definition verify பண்ண போறோம். So here one circuit source, I have a resistor and capacitor. So switch is at t equal to 0 அப்படிங்கிற டைம் switch close ஆகும். So ரெண்டு condition. First at t equal to here at t equal to 0 minus அப்படிங்கிறப்போ என்ன ஆகுது, 0 minus switch close ஆகல, that is a switch close ஆகல. ஸோ இப்போ இதில் போகக்கூடிய கரண்ட் I of t ன்னு சொல்கிறோம். ஸோ இதில் போகக்கூடிய கரண்ட் of I at 0 minus அப்படிங்கிறப்போ அதோட வேல்யூ என்ன 0, I at time 0. அதே மாதிரி வோல்டேஜ் at time 0ல அதோட வோல்டேஜ் என்ன, பிகாஸ் ஆஃப் ஓப்பன் சர்க்யூட் switch close ஆகல, that is a no current flow open circuit. So voltage across the capacitor பார்த்தீங்க அப்படின்னா 0, right? So V 0 equal to 0. So next we are closing the switch at t equal to 0 plus. Now we are closing the switch at t equal to 0 plus ல close பண்றோம் suddenly at the time of switching. At the time of switching ல we have current flow ஆகும், I of t அப்படிங்கிற current flow ஆகும். And at the time of switching என்ன செய்றீங்க, the capacitor does not allow sudden change in, but at the time of switching ல capacitor will act as a short circuit act ஆகும். So அப்போ current I at 0 plus என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா, so current closed circuit, so current voltage or value in resistance 4, so I equal to V by R, so voltage equal to 4 and current that is equal to 4, so that is current that is equal to 1 amps, current equal to 1 amps, right? At the time of switching, so what is voltage, V at 0 plus, V at 0 plus என்னவா இருக்கும், so V at 0 plus that is equal to 0, V at 0 plus that is equal to 0, so it means short circuited. So capacitor will be short circuited. So yes sir, sudden change in voltage will capacitor will not accept sudden change in voltage accept பண்ணாது. So at the time of 0 close பண்ணும்போது current flow ஆகும், but capacitor will act as a at the time of switching என்னவா இருக்கும், short circuited. So short circuit ஆகும்போது current in a circuit will be in 1 amp, so voltage will not accept sudden change in voltage. அப்போ என்னது, voltage 0 அப்படின்னா அந்த சர்க்யூட் என்ன சர்க்யூட்டாக இருக்கணும், that will be short circuit. So voltage 0 அப்படின்னா it is short circuit, voltage maximumனா that is an open. So அப்போ here short circuit. So இதுக்கு முன்னாடி டிஸ்கஸ் பண்ணது டிரான்சியன்ட் ஸ்டேட்ல கெப்பாசிட்டர் எப்படி ஃபங்க்ஷன். ஸோ டிரான்சியன்ட்னா முதல்ல என்ன, சடன் சேஞ்ச் இன் சர்க்யூட் பேராமீட்டர் தான் டிரான்சியன்ட்னு சொல்லுவோம். ஸோ சடனாக சுவிட்ச் க்ளோஸ் ஆகி ஓப்பன் ஆகும்போது என்ன ஆகும், வோல்டேஜோட வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ இட் வில் நாட் அக்செப்ட் சடன் சேஞ்ச் இன் வோல்டேஜ். ஸோ அந்த பர்டிகுலர் டைமில் கெப்பாசிட்டிவ் லேக் ஷார்ட் சர்க்யூட் அப்படின்னு பார்த்தோம். தென் டிரான்சியன்ட் கண்டிஷனில் ஸ்டெடி ஸ்டேட் கண்டிஷன் அப்படிங்கிறப்ப சர்க்யூட் ஆன் ஆகி ஸோ எந்த ஒரு டிரான்சியன்ட் இல்லை, சர்க்யூட் வில்பின்னா நார்மல் ஆப்ரேட்டிங் கண்டிஷன் தான் ஸ்டெடி ஸ்டேட் கண்டிஷன் சொல்லுவோம். ரெண்டு கண்டிஷன் இதுக்கு மாதிரி டிஸ்கஸ் பண்ணது டிரான்சியன்ட் ஸ்டேட் கண்டிஷன். ஸோ டிரான்சியன்ட் அப்படிங்கிறது சடன் சேஞ்ச் இன் சர்க்யூட் பேராமீட்டர் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா டிரான்சியன்ட்னு சொல்லுவோம். சடனாக சுவிட்சை க்ளோஸ் பண்ணும்போது ஓப்பன் பண்ணும்போது சர்க்யூட்டில் கூடிய வோல்டேஜ் அண்ட் கரண்ட்டோட பேராமீட்டர் சேஞ்ச் ஆச்சு அப்படின்னா அதை டிரான்சியன்ட் கண்டிஷன் சொல்லுவோம். ஸோ அந்த டிரான்சியன்ட் கண்டிஷனில் கெப்பாசிட்டர் எப்படி சார் ஆக்ட் ஆகும், இட் வில் ஆக்ட் அஸ் ஷார்ட் சர்க்யூட். சடன் சேஞ்ச் இன் வோல்டேஜ் அக்செப்ட் பண்ணாது, இட் வில் ஆக்ட் அஸ் ஷார்ட் சர்க்யூட்டாக ஃபங்க்ஷன் ஆகும். ஓகே, இந்த ஸ்டெடி ஸ்டேட் கண்டிஷனில் we are applying voltage. நம்ம steady state condition capacitor எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகும், when note the DC is given, அதாவது steady state constant voltage apply பண்ணீங்கன்னா என்ன capacitor across it will current will be 0. So current will be 0 அப்படின்னா it will act as a open circuit. அப்போ அந்த capacitor voltage value ஜாஸ்தியாக இருக்கும், it will act as a open circuit. That means capacitor வேலையை செய்யுதுங்க. For example, when the DC is given to the capacitor, it will act as a open circuit at steady state. ஸோ டிசி வோல்டேஜ் கொடுத்தோம் அப்படின்னா கெப்பாசிட்டர் என்ன ஆகும், ஸோ டிசி வோல்டேஜ் கான்ஸ்டன்ட் வோல்டேஜ் அப்ளை பண்ணும்போது கெப்பாசிட்டர்
it will act as a open circuit அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ அப்போ இந்த சர்க்யூட் பேராமீட்டர்ஸ் நம்மளுக்கு தெரிய ஈக்குவேஷன் I of t that is equal to C into dV of t divided by dt. So voltage across the capacitor already கொடுத்திருக்கிறது 4 volt. This is a 4. So I of t that is equal to C into dV of t divided by dt. So constant differentiate பண்ணோம் அந்த வேல்யூ என்னவாகும் 0. constant differentiate பண்ணா 0. So I of t that is equal to 0. So I of t 0 அப்படிங்கிறப்ப capacitor என்ன சார் function ஆகுது? It is an open circuit. So I of t ல capacitor will act as a open circuit. So transient stateல at the time of switching capacitor will act as a short circuit. அப்போ capacitor அந்த capacitor functionality பண்ணாது. இங்கே steady state, at steady state அப்படிங்கிறது it is called as DC. Steady state அப்படிங்கிறது DC. So DCல constant voltage apply பண்ணும்போது capacitor என்னவாகும் சார்? will act as a open circuit. current அந்த இடத்துல 0. This is the behavior of the capacitor. So capacitor transient எப்படி function ஆகும், அதே மாதிரி steady state எப்படி function ஆகும். Inductor இதே தான் இண்டக்டர் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்பேன். இண்டக்டர் டிரான்சியன்ட் ஸ்டேட் எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகும், ஸ்டெடி ஸ்டேட்டில் எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகும் அப்படிங்கிறது பார்த்துட்டு இது இண்டக்டரும் கெப்பாசிட்டரும் போத் ஆப்போசிட்டில் ஃபங்க்ஷன் ஆகும். ரைட்டா? ஸோ கெப்பாசிட்டர் த நார்மல் கெப்பாசிட்டர் சிம்பிள் தட் இஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் இதில் போகக்கூடிய கரண்ட் I of t அப்படின்னு வச்சுக்கோம். I போகக்கூடிய கரண்ட் I ப்ராக்டிக்கல் this is theoretical symbol. So capacitor current flowing to the practical. The normal capacitor. Here representing a capacitor in a parallel abuna, we have a capacitor in parallel with resistors because of the leakage current. So resistance, the value of the leakage current due to some resistance, internal resistance. So that is a practical capacitor. So the capacitor in parallel with the resistance in this abuna, that is due to the leakage current, some current will be drop, some current, some resistance voltage will be dropped. So that is resistor leakage current and resistance property of the capacitor nala we have some. This is a practical symbolic representation of the capacitor. It is a normal symbol of a capacitor. Okay. Right? So next, what are the applications of capacitor? So capacitor applications in it is used in a tuning circuit, communication systems and storage units. So digital data storage, we are using a capacitor for a storage, different types of applications. Applications of capacitor, so tuning circuit, radio receiver and dynamic memory element in computers, communication unit, communication systems as well as power system. These are some of the applications related to capacitor. So then we have different types of applications. So நம்ம ரிமைண்ட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம ரியல் டைமில் நம்ம இந்த ஸ்டடீஸில் பார்க்கக்கூடிய applications என்ன அப்படின்னா we have a tuning circuit, radio receiver, so dynamic memory element, communication, power system and tuning circuit. Okay. So next we are going to discuss about types of elements. So already